네, 2024 서울 와우북 페스티벌을 찾아주신 여러분 안녕하세요. 저는 문학평론가 박혜진입니다. 올해로 20회를 맞이하는 서울 와우북 페스티벌은 공존으로의 여정을 주제로 펼쳐집니다. 이번 축제는 인간과 자연, 기술과 공동체가 어떻게 공존할 수 있을지에 대한 다양한 논의와 성찰의 기회를 제공합니다. 행사 기간 중에는 문학과 예술을 통해서 공존의 가치를 탐구하고 그 가능성을 모색하는 다양한 프로그램들이 준비되어 있는데요. 그중에서도 오늘 이 시간은 20회 와우북 페스티벌만의 굉장히 큰 성취를 함께 나눌 수 있는 시간입니다. 바로 한 캐나다 단편집 프로젝트가 그 주인공인데요. 한국과 캐나다의 작가들이 다양성과 포용을 주제로 쓴 소설을 수록한 단편집 아직 오지 않은 미래를 기억해 이 작가들과 함께 소설과 우리 사회를 둘러싼 다양한 이야기들, 생생한 이야기들을 나눠보도록 하겠습니다. 먼저 작가님들과 같이 인사 나누고 시작을 하려고 해요. 일단 세 분의 작가님들과 같이 얘기를 할 거기 때문에 한 분의 작가들에게 좀 집중된 이야기를 하고 같이 또 서로 대화를 나누는 시간들을 가져보겠습니다. 먼저 얀마텔 작가님 소개하고 인사 들어볼 텐데요. 한국 독자들에게는 파이 이야기 그리고 포르투갈의 높은 산으로 잘 알려진 얀마텔 작가님이 중으로 함께 하고 있습니다. 2002년도에 맨부커상을 수상한 파이 이야기는 전 세계 41개국에서 출간되면서 세계적인 사랑을 받았습니다. 한국에서도 굉장히 인기를 얻으면서 책으로 또 영화로 많은 독자들을 만났는데요. 얀마텔 작가님, 안녕하세요. 저희 와우북 페스티벌 찾아주신 관객분들에게 인사를 부탁드리고, 그리고 이번 프로젝트 같이 함께 해준 시게 된 소감에 대해서도 같이 말씀 부탁드립니다. Hello. Sorry I couldn't be there in person. It's a pleasure doing this by Zoom. It's the best we can do. It was interesting working on this project because after all I was in Korea last year for the first time, invited by the Seoul Book Fair and the Canadian Embassy, and it was a real pleasure seeing a country that was in some ways I saw very similar to Canada in the sense we both sleep by giants. You are near Japan, near China. We are obviously near the United States. We are smaller countries near giants, and it's sometimes a difficult coexistence, but always a very enriching one. So it was very interesting working in the anthology, and it was a nice follow-up on my trip to Korea. 네, 한국과 캐나다의 유사성을 말씀을 해주시니까 한결 어떤 거리감이 좀 극복되는 것 같은 생각이 들었습니다. 리사버드 윌슨 작가님과도 이제 인사를 나눠볼 텐데요. 작가님을 이렇게 소개하게 돼서 굉장히 기쁩니다. 작가님 주요 작품들을 먼저 소개를 하면 2021년에 출간된 소설 아마도 루비가 캐나다에서 총독문학상, 중요한 문학상을 받았고 그 이전인 2013년에 출간된 그저 그런 척이 2014년에 올해의 책 등 4개의 도서상을 수상했습니다. 그리고 시도 쓰셨어요. 첫 시집 러드파일은 가족과 역사의 분열에 대해 고찰한 작품으로 평가를 받고 있습니다. 이렇게 소설과 시를 쓰는 작가이자 동시에 선주민으로서의 활동에도 굉장히 적극적으로 참여하고 계십니다. 서스케처원 원주민 문학 페스티벌의 창립 멤버이자 의장이고 또 캐나다 최초의 메티스 고등교육 및 문화원인 가브리엘 듀몽 인스티튜트의 대표이기도 합니다. 그래서 관객들에게 인사를 부탁드리고 동시에 제가 이렇게 소개했었던 이 서스케처원 원주민 문학 페스티벌 그리고 가브리엘 듀몽 인스티튜트에 대한 설명도 같이 해주시면은 저희 관객분들이 훨씬 더 높은 이해로 참여할 수 있을 것 같습니다. Thank you, Tansei. Good morning. Thank you for that introduction. That was really lovely. I guess to speak a little bit about my work that I do in Saskatoon, in Canada. I work with the Gabriel Dumont Institute, which is a Métis post-secondary
institution, Indigenous post-secondary institution in the province. We provide post-secondary education for Métis people across the province. And I think the most notable thing about the Institute is it was one of the first Indigenous institutions to couple or marry Indigenous culture with post-secondary education as both equally important, whereas most of the mainstream post-secondary institutions, education is the top priority. And while education is one of our top priorities, it goes hand in hand with culture. And so the understanding that it's very important to affirm students, staff, everyone who's related to the Institute, to affirm everyone in their Métis culture first and foremost, because then that leads to the successes that happen in the education component of it. 네, 그 작가이자 동시에 교육자로서의 역할을 이제 동시에 떠올리게 되는 그런 소개였던 것 같은데요. 그 리사버드 윌슨 작가님은 한국에 처음 오신 거라고 들었어요. 그래서 이제 한국 왔을 때 그 소감, 인상도 좀 여쭤보지 않을 수가 없네요. 네. I was just commenting in the green room that when I arrived, I felt quite intimidated, but that quickly went away. And so I had a day on my own yesterday, and I'm quite thrilled and quite excited. And, you know, everyone back home is asking me how it's going, and I just keep saying, I love it, I love it. So I'm having a great time. It's beautiful. 네, 어떻게 보면 예상한 질문이었을 수도 있겠지만 또 그런 얘기를 들으면 또 기분이 좋은 것 같아요. 네. 이어서 정보라 작가님 소개하고 인사 나눠볼 텐데요. 저는 이렇게 소개하고 싶어요. 네, 가장 한국적인 동시에 가장 세계적인 작품을 쓰는 작가이자 가장 현실적인 질문을 하는 동시에 또 가장 환상적인 이야기를 지어내는 작가라고 이야기하고 싶습니다. 대표작으로 저주토끼가 있고요. 2022년도 부커상 국제부문 최종 후보에 올랐던 작품이기도 합니다. 그리고 이듬해 국내 최초로 전미도서상 번역문학부문 최종 후보에도 이름을 올렸습니다. 작가님 안녕하세요. 그리고 또 와우북 페스티벌과는 인연이 좀 깊은 것 같은데 그 올해도 참여한 기분 어떠신지 그리고 이번 프로젝트 같이 하게 된 소감도 좀 말씀 부탁드립니다. 예, 안녕하세요. 저기 와우북이 배출한 저주 전문 작가 정보라입니다. 캐나다하고 한국하고 외국 작가님들하고 같이 그것도 수교 60주년 기념 단편집을 만든다는 게 제가 알기론 굉장히 드문 기회라서 저는 악착같이 달려들었고요. 그래서 굉장히 뿌듯하게 생각하고 있습니다. 제가 마감 맞추느라고 아마도 작품의 수준이 상당히 떨어진다는 생각을 하고 있지만 그래도 숟가락 얹은 것에 굉장히 기뻐하고 있습니다. 네, 겸손하게 말씀해 주신 저주 전문 작가 정보라 작가님의 멘트였습니다. 네, 그 작품 이제 방금 책 얘기를 해주셨는데 그 책에 수록된 작품에 대한 얘기들 해보면 재밌을 것 같아요. 먼저 얀마텔 작가님께 질문을 해보려고 합니다. 얀마텔 작가님은 많이 알려진 얘기 중에 하나가 이제 어린 시절부터 해외 경험이 굉장히 많았다 이런 얘기예요. 이제 알래스카, 코스타리카, 프랑스, 멕시코 등 이란, 터키, 인도 등 이렇게 굉장히 많은 곳들을 순례하신 이력들이 알려져 있습니다. 그리고 그런 작품들이 파이 이야기 같은 작품을 쓰는 원동력이 됐었다고도 이야기를 하는데요. 이번 소설은 제목이 머리 위에 달입니다. 이 작품은 캐나다에서 난민 신분으로 살아가면서 덜 존중받고 인간으로서 덜 취급받는 그런 이렇게 여겨지는 한 남자의 굉장히 곤란하고 어떻게 보면 비참한 어떤 일화들을 보여주고 있는 소설인데요. 마지막 장면이 굉장히 인상적이었습니다. 현재적인 곤란에 처해 있는데
그게 뭐 어떤 현재나 미래에 대한 이야기를 한다기보다는 그 남자가 과거에 자신의 고향에 있었을 때의 한 시절을 그리워하면서 끝나고 있어요. 저는 이제 그 부분이 좀 비관적이라는 생각을 했습니다. 현재나 미래에 대한 어떤 기대가 아니라 과거를 회상한다는 것이요. 근데 그러면서 동시에 한 사람을 이해한다는 것은 그 사람의 고통을 이해하는 것이라는 중요한 문제의식을 드러내는 방법일 수도 있겠다는 생각을 했습니다. 이 소설을 통해서 가장 중요하게 좀 전달하고 싶었던 그 감정이 타인의 슬픔에 대한 발견이라고 저는 읽었는데요. 작가님께서는 어떻게 생각하시는지 네, 그 질문하고 싶습니다. Yeah, the emotion I guess I was most interested in looking at in that story was that of dislocation. Because, I mean, in the 19th century, we lived in the 19th century was a time when people basically lived within their homeland, but then you started having colonialism, which was a very negative way of traveling and meeting the other. And then you had mass tourism, and then you have the various catastrophes of the 20th century, each of which has generated waves of refugees. And so I think one of the most common feelings we have in this 21st century is that of dislocation, that of not belonging while having to belong. So in this story, I had a Somali refugee who, while being grateful for being in a country where there's rule of law and he can sort of make a living, nonetheless, it's not where he was born. It doesn't speak the language that he spoke first. That's hard. It's, you know, a feeling that's very hard to overcome is that of homesickness, of wanting to be somewhere else. Even if you know where you are now is better, that lingering fondness for a place that you can never go back to. Not only because it's, you know, ravaged by war, for example, but, you know, the people have moved on, have died, nothing, you just can't go back. And that's a very hard feeling to accommodate. So in this story, I was exploring that feeling of dislocation and not being able to go back and somehow having to go on, which is a feeling that, you know, I don't personally have ever felt that way. As you mentioned, I've traveled a lot in a very privileged way. My parents were diplomats. They represented Canada abroad. So I always stayed in a nice home. I went to good schools. My entry into foreign countries was a very privileged one. But I had open eyes, open mind, and I continued traveling when I became an adult. And I've always enjoyed meeting the other, because to me that's the beginning of every story, is meeting someone who is different from you and there being some sort of encounter. So that's why in the story the narrator is someone who's very comfortably installed in that country. He's at a ski station, doesn't particularly enjoy skiing, but he doesn't mind it because his wife enjoys it, and he happens to hear this story that ends up being the story of this Somali refugee. He notices this man's dislocation, and he tries to bear witness for his dislocation and the bizarre way in which it expresses itself, the man's feeling of dislocation. So I just wanted to bear witness to that and say, you know, what do we do with this? How do we reach to the other to make him or her feel welcome? How do we try to establish that, yes, this is not where you're from, but you can now belong here? And what can we do to somehow build bridges and somehow meet? When I just say, by the way, two little tiny thing is the Korean audience might make the mistake that all writers from Canada are from Saskatoon, Saskatchewan. That is definitely not the case. It's funny that we have two writers from the same city, a tiny city of 300,000 people at this WOW festival. This is not typical of Canadian literature, by the way. 제가 이렇게 한국어로도 나오고 영어 동시 통역은 지금 거의 처음 하는데 굉장히 높은 집중력을 가지고 얘기를 들으니까 새삼 더 그 얘기가 잘 이해가 되고 몰입하는 기분을 가지고 얘기를 듣게 되는 것 같습니다. 그 안마텔 작가님이 설명해 주신 것처럼 이제 이 소설은 그런 구조와 그런 내용을 취하고 있습니다. 그 작가님이
뭐 개방성에 대해서도 이야기를 해주셨고, 그리고 외교관의 아들로서 특혜를 누렸다는 이야기들도 좀 해주셨는데, 그 부분에서 조금 더 이어서 질문을 해보고 싶어요. 근데 그 파이 이야기를 쓸 때도 이제 가장 영향을 준 것이 그때 인도 여행할 당시에 그 인도인들과 그들의 종교가 가지고 있었던 외부 세계에 대한 굉장히 열려 있는 태도였다. 그 이제 개방성이라는 것이었는데요. 그 개방성은 뭐 신적인 존재라든지 종교라든지 동물에 대한 관심이 이어졌고 그것이 파이 이야기의 지필 동력이 됐었다. 뭐 이런 이야기들이 좀 인상적이었습니다. 근데 그때로부터 이제 시간이 많이 흘렀잖아요. 거의 뭐 20년 가까이 시간이 흘렀고, 그리고 이 시간이 흐른 시점에서 이런 소설을 좀 쓰셨는데요. 그러니까 이탈되어 있고 돌아갈 수 있는 곳은 없고, 그러나 지금 있는 이곳에 그대로 소속돼 있지도 못하는 굉장히 난감하고 오갈 데 없는 그 감정을 가지는 인물을 그리셨는데, 그때와 비교를 해보면 사실은 더 많은 것들이 열려 있고 물리적 거리는 줄어들었다고 할 수 있지만 심리적으로는 그 더 많은 높은 벽들이 세워져 있는 것 같다는 생각도 듭니다. 아마 이 책을 읽으실 독자분들 그리고 오늘 참여해주신 관객분들도 그런 생각을 하실 것 같은데, 그 시절들과 비교해서 혹은 뭐 좀 더 구체적으로 말씀을 드리면 파이 이야기를 쓸 때와 비교해서 이 소설을 쓸 때의 지금 그 사회의 개방성이라는 것은 어떻게 좀 변화해 왔다고 생각하시는지요? 네. That's a great question. Well, listen, certainly specifically concerning India, there's been a certain closing down. You're right, there's been the rise of religious nationalism, exemplified by the government of Modi, who was weaponized Hinduism at the expense of other religions in India, mainly Islam. Now, there's over 120 million people who practice Islam in India. It's not a small entity here, it's a huge number of people. So there has been a certain shutting down of that openness. And, you know, when I said the openness, what I just meant to point out, there's an interesting, I mean, listen, I'm from a completely secular background, but I've become interested in religion as a way of apprehending imaginatively the world. And different religions have different characteristics. So, for example, Christianity tends to be exclusive. Christianity tends to believe that it alone has the truth, that if you don't believe in Jesus, you're on the wrong side of things. And so there's a certain number of Christians in the world and everyone else has made a mistake. Hinduism is that interesting. Hinduism is an inclusive religion. It tends to be like the English language that swallows up words from other languages. Hinduism tends to be one that's much more open. For example, Hinduism is not a polytheistic religion, but the divine expresses itself in a million ways. There's so many gods in Hinduism. And the practical result of that is that in a sort of intrinsic way, Hindus don't feel threatened by other manifestations of the divine, which is why when Christian missionaries came to India, they were not persecuted the way they were when they went to Japan, for example. In India, when the missionaries arrived and they started speaking about this God they called Jesus, you know, the Hindus, and I'm not saying in a thought out way, the Hindus said, well, he sounds a lot like Krishna. He has that same kind of loving kindness that Krishna displays. So join the pantheon. So it's that kind of openness that I was referring to, not necessarily the openness of Hindu nationalists who are not open. And that, you're right, has gotten worse. But in other ways, you know, I'll give you one example where the openness is greater now because of what's happening in Gaza and in the United States now. There's a much greater openness to the story of Gaza, to the story of the Palestinians. Arab Americans now are having their voice heard much more than they used to. There's less of a demonization of Islam that was happening right after 9/11, after the catastrophe of September 11, 2001. There was sort of a demonization of the Muslim other. I suspect that in America now, that is going down now, because people are aware of the suffering of Palestinians, and they become, so, you know, you lose some, you win some. It's kind of a, but, you know, this all depends on people's goodwill. There's less goodwill in India now. I think there's more goodwill in some parts of the world for Islam, for the suffering of Muslims. So it all depends on what people want to do. Nothing is preordained. It all depends on the hard work that each one of us does. 특정한 방향으로 변화를 한다기보다는
공존하면서 규정할 수 없는 의미로 이렇게 넓어지는 것들도 있는 동시에 폐쇄적으로 해석될 수 있는 것들도 있고 이런 것들이 공존하는 상황에서 계속해서 그 개방성의 의미가 어떤 것인지 물어볼 수 있는 건 굉장히 중요한 것 같고 그런 점에서 이런 문학 작품을 통해서 열려 있다는 것은 어떤 것인가를 구체적인 상황 속에서 질문하는 게 중요하다는 생각이 드는데요. 작가님이 이 작품을 쓰신 것처럼 여러 그 상황에서 목격하거나 알게 되는 차별이나 고립감이나 이런 다양성이나 포용성의 가치에 배격되는 그런 여러 문제들을 작가로서 문학 작품을 통해서 이야기한다는 것은 어떤 가치가 있는 일일지 여쭤보면서 이 얀마텔 작가님에 대한 제 질문을 조금 마무리해 보려고 하는데요. 네, 어떻게 생각하시나요? 네. Well, I agree. I agree. The role of the writer is vital. And by the way, I don't want to take from what Lisa might say, but another place where the sensibility has changed radically is in Canada. When I first moved to Saskatoon 20 years ago, Saskatchewan is a wonderful, terrible province. It's a beautiful province. It's flat. It's what you see on the license plate is land of living skies. We live in the sky in Saskatchewan. The skies are amazing. In many ways, it's a beautiful province. In many places, it's a horrible place. It's one of the most racist places in Canada. The evil done to the First Nations, to the Indigenous people of Canada and the Métis is terrible. But I've seen in the last 20 years a change there, a real change in the atmosphere. Now we talk a lot about truth and reconciliation. Some of it is just land acknowledgements, it's just lip service. But I believe there really is a tectonic change, and we're starting to acknowledge the absolute evil that was done to the First Nations and to the Métis people and the Inuit people by settler colonials who came there and just destroyed the place, took the land as if it was there, mistreated terribly the people there. There's a change there now. There's a rise in, for example, Métis and Indigenous literature. There's a radical change there that is happening. And sorry, Lisa's going to mention this. I don't want to take from her thunder. But there's a place where writers, among others, play a key role. 네, 캐나다의 지역에서의 살고 있는 곳에서의 경험을 바탕으로 대답을 해주신 것 같은데요. 작가님들께 제가 공통으로 부탁을 드린 게 하나가 있어요. 제가 질문하는 내용에 답을 해주시고 마지막 네 번째 얘기는 함께 이 프로젝트에 참여한 다른 작가분들께 궁금한 질문을 하나 해주세요. 이런 질문을 먼저 드렸는데 얀마텔 작가님께 먼저 여쭤볼게요. 네, 이 소설집 같이 참여한 두 분 작가님들께 질문하고 싶은 걸 하나를 물어주시면 이 두 분 작가님이 이제 대답을 해주시겠습니다. Oh, wow. I wish you'd give me a warning for that. A question, no. I wish the Korean writer I hope to meet her one day in Canada. I hope one day to come back to Korea. A question, well, I was saying how some things are getting better. Maybe I'd like to ask them the question you just asked me. How do you feel? How is this world going in terms of diversity, acceptance, accepting the other, refusing the other? I've mentioned how the rise of religious nationalism in India is very, very problematic. How do you see that? How do you see that? I mean, Lisa, how do you see things in Saskatchewan? How does the Korean writer, how do you see that in Korea? Okay. Thank you. Thank you for that difficult question, Jan. I feel like I do have something that I will say when we get to sort of my questions about Indigenous Canada and what that looks like. I guess, I do understand and I do see your perspective that things have improved. But I will say that there's a long way to go.
Oh, yeah, So, you know, absolutely. there have been some steps that have been taken, and there has been a shift in, at least I like to think this, but you know, I don't know how. Some days I question it, but I feel like there's been a shift in the public consciousness in Canada around Indigenous issues, and it has to do with things like, you know, discovering hundreds of little tiny child-sized grave sites at residential schools, like on the grounds of the schools where our children went to school. And the world taking note of that. So, you know, there has been a bit of a shift in the consciousness around that. However, I do have to say that I've spent my entire career steeped in an Indigenous organization and in Indigenous culture, and in many, many ways, I understand that I've been insulated, and I have been very lucky to be affirmed every day in my culture, and to be on the same page with everybody that I interact with on a daily basis about what our cause is, about what our mission is, about what our beliefs are and our values around Indigenous people, Indigenous inclusion. So sometimes I think, you know, I'm glad to hear you say that, Jan, being from sort of a, you know, not steeped and insulated the way I am, because there are days when I question if I've just been kidding myself, you know, that somehow things are improving. That's it. 그 작가가 어떤 상황에 대해서 어떤 한계를 생각하고 어떤 과제를 생각하느냐는 굉장히 중요한 것 같아요. 대중의 인식이 나아지고 있다는 생각이 물론 어떤 현실과 진실을 반영하고 있겠지만, 작가 스스로 다음 과제가 무엇인지, 아직 해결되지 못한 것이 무엇인지에 대한 선을 그을 때 그 사회가 다시 또 이제 걸어나갈 지향점들을 갖게 된다는 점에서, 그런 이제 문제의식, 내가 나를 속이고 있지는 않은 것인가라는 자문을 한다는 것은 굉장히 중요하고도 인상적인 대화 답이었던 것 같습니다. 네, 감사합니다. 혹시 정보라 작가님도 네. Hi, my name is Bora. Nice to meet you. I write about heads coming out of bathrooms. 그 변기에서 머리가 나오는 얘기를 썼기 때문에 그 얀마텔 작가님 작품에 이 책에 있는 얀마텔 작가님 작품에 나오는 화장실에 굉장히 신경을 썼는데요. 인천공항 화장실에 보시면 외국인들이 가장 많이 드나드는, 그러니까 저는 남자 화장실은 못 가봤죠. 당연히 여자 화장실에 변기 위에 올라가지 말라고 쓰여 있어요. 제가 말레이시아에서 문학축제에 간 적이 있는데 이슬람 문화에서는 그러니까 쪼그려 앉는 화장실이 정상인 것 같아요. 그리고 휴지를 사용하지 않고 옆에 샤워기가 있어요. 그러니까 그걸로 씻는 거예요. 그러면 그런 문화에서 그렇게 처리를 하는 것이, 그러니까 교육받은 점잖은 사람이 하는 방식이라고 평생 알아왔던 사람이 한국에 와서 인천공항에 들어왔을 때 쪼그려 앉는 화장실이 하나도 없으면 굉장히 당황할 것 같거든요. 근데 한국에 쪼그려 앉는 화장실이 없었냐 하면, 제가 어렸을 때는 학교 화장실 전부 쪼그려 앉는 화장실이었어요. 그리고 공중 화장실 중에 쪼그려 앉는 화장실들이 있거든요, 아직도. 근데 또 그러면 전부 다 쪼그려 앉는 화장실만 쓸 것이냐, 그게 불편하기도 하고, 특히 그 어르신들, 무릎이 안 좋으신 분들은 쪼그려 앉았다가 일어나다가 다치시기도 해요. 그러니까 이게 인천공항 화장실에도 그게 여러 가지가 있으면 충분히 여러 가지 있을 수 있거든요. 왜냐하면 한국의 변기 회사들은 여러 형태의 화장실 변기를 생산하고 있기 때문에. 근데 어째서 서양인들이 사용하는 입식 변기만이 인천공항 화장실에서 내세울 수 있는 그것이 문명화된 화장실이냐. 그리고 이제 그걸 질문하고 싶고,
그리고 쪼그려 앉는 화장실을 원하시는 분들이 이제 당황해서 그 쪼그려 앉아서 입식 화장실을 사용하셨을 때에 그럼 뒤처리를 조준을 잘못하게 되면 뒤처리는 인천공항에 비정규직 최저임금을 받는 중년 이상의 여성 노동자들이 하게 됩니다. 그분들은 끊임없이 그 화장실을 반짝반짝하게 유지하도록 굉장히 강박적인 압박에 시달려요. 제가 세계 어느 나라에서도 인천공항만큼 화장실이 깨끗한 공항을 본 적이 없는데 그게 다 최저임금 받는 그리고 그렇게 반짝반짝한 화장실을 유지하지 못하면 잘릴 거라는 위협에 계속 시달리는 비정규직 중노년 여성들에 의해서 유지되는 것이고 그분들의 노력은 아무도 알아주지 않습니다. 인천공항 비정규직 정규직화하겠다고 했을 때 정규직들이 다 들고 일어나서 반대했었죠. 왜냐하면 능력주의 사회에서 그것은 정당하지 못하기 때문에. 그러면 그분들은 정당한 화장실 청소를 얼마나 해본 분들인지 묻고 싶어요. 그러니까 우리의 한국의 다양성은 굉장히 보이지 않는 부분에서 인천공항 화장실 같다고 생각해요. 이렇게 반짝반짝하고 서양 사람, 백인 서양인들의 입장에서 봤을 때 잘 유지된 입식 화장실이지만 그 이외에 백인이 아니고 서양인이 아니고 다른 종교를 믿고 다른 문화에서 왔고 그 무릎을 구부렸다 폈다 할 수 없는 연령이고 이런 사람들에게는 전혀 도움이 되지 않는 화장실이에요. Our diversity is shit. Thank you. Sorry. 네. 박수가 나오는 네, 대답이었습니다. 그 다양하게 발전됐다라고 이렇게 퉁쳐지는 그 상황 이면에 다양성과 포용성이라는 것이 또 어떻게 좀 소외가 됐었던지 뭐 이런 것들 좀 생각해보게 되는 대답이었던 것 같아요. 이어서 리사 버드 윌슨 작가님의 작품에 대해서 몇 가지 질문을 해보겠습니다. 이렇게 그 작가 이력에 대한 소개를 하시면서 살짝 언급을 해주시기는 했지만 그 이야기들이 조금 더 본격적으로 소설화됐다고 생각합니다. 선주빈 입양아로서의 경험을 바탕으로 한 소설 어디에서 왔어요? 라는 작품인데요. 그 어디에서 왔어요? 라는 건 이제 질문이에요. 선주민들끼리 가장 많이 주고받는 질문이고 그 소설 안에 등장하는 인물은 이제 그 질문을 받을 때마다 이제 시험 받는 느낌, 네, 소속감을 테스트 받는 느낌, 굉장히 좋지 않은, 유쾌하지 않은 그런 감정들을 느낍니다. 캐나다 백인 가정에 입양된 선주민 자녀들이 느끼는 고립감을 굉장히 생생하게 전달하고 있는 작품인데요. 뭐 자전적인 어떤 경험들 그리고 그 경험에서 나오는 또 메시지들이 담긴 작품이라고 생각이 되지만 또 여러 소재들 중에서도 이 선주민 입양 문제를 통해서 이 소설집의 키워드 다양성과 포용이라는 주제에 접근한 배경들 좀 더 들려주시면 좋을 것 같습니다. 네. Yes, absolutely. So, if you look at the colonial history of Canada and you look at what the targets were around Indigenous people, the targets really come up strongly. So, ultimately you're looking at a cultural genocide. You're looking at a desire to, they called it assimilation, but really it was destroying Indigenous culture. And first they came for our land, and then they came for our children. And so it was through the children that master plan was set into place. And so you sort of had two major systems, or two major, I guess we'll call them systems or policies or practices that went into place for Indigenous people that were and are very destructive. And the first one was residential schools. So the master plan was to take Indigenous children, force them into residential schools, cut their hair, dress them in uniforms, not allow them to speak their language, or
in any way acknowledge their culture, and in that way, break their culture, break their parental bonds, break their family bonds. So much of culture is in language, and so breaking their language is a part of that. And in that way, there was some thought that basically they would erase Indigenous people off of the land and erase the problem of Indigenous people, occupying land and space, etc. In Canada, where, land was the issue, right? It's about commodification of that land. And then the second thing that happened following, 150 years of residential school was, that became not good. Somebody recognized that this is a very bad thing to do to children. But the second wave that occurred was this child welfare notion. So, starting probably in the 40s or 50s, you had, just an escalation, a giant amount of Indigenous children being taken away from their parents and raised in white families. And so that's kind of where, my generation and before me and after me come in. And so being raised, outside of your culture, completely away from any influences, any language, being silenced about wanting to know where you come from, and being isolated. And for a child, you can see that vulnerability, and it's actually quite a terrifying thing to do to a child. And I can look back at my elementary and high school, and I can see the other Indigenous kids who were in the same situation, and yet at the time, we were conditioned not to see each other, and we were certainly conditioned not to talk about it. It was a betrayal to want to know where you came from. It was a betrayal to question your cultural origins and roots. And it's like such a common story that in the teenage years, those adoption situations would break down because that's when you start having more of a consciousness and asking questions about, asking and rebelling, right, against that message that you've always been given. And so for myself, I ended up in foster care at 14. And these are, and it's interesting because now I'm working on a memoir, and I've spent the last, several years trying to access my records from foster care. And these records, and this is pretty typical too, although I don't think it's as bad as it might be in other places, but the records are missing, they're gone, they're not available. I must be mistaken. There's something in the message that comes back to me is that I'm wrong, because they can't, this government agency can't possibly be wrong. And yet if you think about the vulnerability of children within that system, that welfare system, the fact that you could essentially lose a child, which happens, it happens all the time. It's horrifying. This is the system that knows better for children, and yet, these kinds of things are happening. That's all I'll say on that. Can I just for our Korean friends, can I just add one statistic to reinforce Lisa's point? These residential schools, they estimate that at least 150,000 children were taken to them. And of those 150,000, at the very least, 10,000 died. At the very least. Now, as she just said, paperwork, they were not diligent about paperwork, because these were not important people to deal with, so why should we have paperwork? But at least 10,000 children died. And these were schools run by religious organizations. 3/5 were run by the Roman Catholic Church, others by the Anglican Church and the United. These are people who spoke in the name, who acted in the name of Jesus, and they killed 10,000 people.
That's 10 out of 150. That's, imagine a classroom of 30 children, and you go there and you say, oh, they're so cute. And the teacher says, yes, by the end of the year, 2 of them will be dead. 2 will be dead out of 30, and then the rest will just be traumatized. That's it. So just that statistic to give you an idea of the trauma that's still radiating through the generations. 10,000 dead children. 사실 그 이야기를 들으면서 이제 여쭤보고 싶은 질문이 생각이 났는데요. 그러면 지금 그 리자버드 윌슨 작가님이 앞서 한 대답에서 대중적인 인식에 있어서 다양성이나 포용과 관련해서 대중적인 인식은 좀 많이 나아졌지만 스스로 그 질문에 대해서 내가 나를 속이고 있지는 않은지 물어본다 이런 대답을 하셨는데 지금 말씀해 주신 이 문제 그것은 지금 그 캐나다라는 국가 안에서 얼마만큼 중요한 이제 과제 혹은 문제로 인식되고 있는지 그 문학 안에서든 그 사회 문화 안에서든 이 문제가 어떻게 좀 공감대를 얻고 또 그 개선의 어떤 그 역사적인 사실에 대해서 어떤 인식을 가지고 어떻게 문제들을 해결해 나갈지에 대한 공감대들이 좀 이루어지고 있는 건지 그런 게 좀 궁금한데요. 네. I feel like that's a difficult question necessarily to ask an Indigenous person, and it's a better question for somebody in the mainstream. In my thoughts, I will say that there are some important factors, that have gone into increasing or improving the awareness. So there was a commission that went through the country, around the country, into all kinds of communities, and it was funded by the federal government, and it was the Truth and Reconciliation Commission. And so what it did was it heard from survivors of residential schools, and it had 3 commissioners, 2 of whom were Indigenous and 1 who wasn't, and they went around the country and they held like public, open sessions. And so when they came to my city, I went and I looked at, the archives, because if you're an Indigenous person, you are connected to a residential school in some way through either your own experience, your parents' experience, your grandparents' experience, etc. So I went and I looked at the church records that are related to the George Gordon Residential School, which is where my family went, and tried to find things there. And I listened to the testimony of people who had gone to the school, and it's very, very raw and difficult. And so the whole country had a chance to do that. And I mean, I don't know, the people who actually, from the mainstream who went and participated, but there are people on all spectrums that are very interested and other people who are very indifferent. And then there are people who actually deny that it either happened or that it was as bad as it was. And I think there's some talk now of actually turning that into a crime to deny that the residential schools and the impact that it had. So those are parts of progress. But that commission came out with they didn't call them recommendations. They called them calls to action, and I can't remember how many there were. A lot. And they were calls to action not only to government but to society as well. And so they've had more legs than most commissions of that sort in terms of the outcomes. There has been an attention paid to how have we done, how are we doing, with these calls to action, are we doing enough? So there are questions about that. Indigenous people, of course, are suitably skeptical because we've been promised a lot of things for a long time.
and had a lot of lip service and not really action. So, you know, you think about things like clean water, a community being able to have clean water come out of their taps. That's been one of those situations of a lot of lip service for decades. There are children who grow up without ever having clean water. All of their water is bottled. It's brought in from the outside. It's brought, you know, it's trucked in from far away, and you use water that's out of a bottle to brush your teeth. If you bathe in it, you're going to get a rash. If you bathe in what comes out of the tap, you're going to get a rash. Like, so, you know, there's a lot of lip service that we've had in our communities and in our lives, and not a lot of action. So there is a lot of skepticism about having real change. Now, I will say that there is more publishing of Indigenous authors, and there's, you know, it comes sort of through, there might be federal grants to publish Indigenous authors, and, you know, some holding to account publishers around Indigenous numbers, et cetera. And so that means our voices are being heard in a way that they weren't previously. And so that's really, really important. And, you know, yeah, I'll stop there. 네, 이 광범위한 질문이었기 때문에 답하기 굉장히 어려우셨을 거란 생각이 드는데요. 그 구체적인 이제 사실들을 통해서 얘기를 해주셨고, 이야기를 듣는데 마냥 또 낯설지 않은 생각도 들었습니다. 과거에 또 한국사에서 있었던 일들과 구조적으로 뭐 어떤 좀 유사한 부분들도 있었기 때문에 어떤 그 먼 곳에서 벌어지는 이제 사안들에 대해서 사실 관심을 가지기가 쉽지 않은데, 지금 말씀을 들으면서 그 역사적, 그 시간적으로도 공간적으로도 뭔가 더 관심을 갖게 되는 그런 답변이었고요. 이어서 그 소설에 대한 얘기 조금 더 여쭤보고 싶은데, 이 어디에서 왔어요는 굉장히 독특하고 매력적인 단편 소설이었어요. 그 이제 자기만의 고립감에 빠져있던 한 이제 여성이 주인공이죠. 근데 이 이제 선주민이기도 한 이 주인공이 남편과의 관계는 사실상 이제 끝이 났다고 봐도 될 정도로 이제 서로가 그 감정적으로 뭐 생활 문화적으로 교류하는 것이 없는 상황인데, 그럼에도 불구하고 그 관계를 이렇게 이어나가려고 그 현실 자체를 좀 외면을 합니다. 왜냐하면 자신의 그 과거를 같이 공유했었고, 나에 대한 섬세한 이해를 해줬던, 내가 섬세하게 이해받았던 경험을 줬었던 그런 사람이기 때문인데요. 근데 그 남편이 더 이상 나를 사랑하지 않는다는 어떤 그 심증을 이제 확인하는 계기가 생기죠. 근데 그 남편이 내가 예상했던 것과 다른 방식의 사랑을 또 할 수 있는 어떤 가능성, 그 남편에게 있을 수 있는 또 다른 어떤 소수자적 어떤 정체성을 발견하면서 이야기가 전개가 되더라고요. 그래서 저 굉장히 짧은 단편 소설이지만 상당히 반전이 있었고, 또 편견에 대한 고정관념을 깨는 구성들이기도 했어요. 그래서 이 소설 안에서 이야기하는 것들이 굉장히 여러 가지가 있다, 이런 생각을 했는데, 뭐 외로운 인간에게 가장 힘을 주는 연결과 연대가 무엇인가, 이런 질문도 가능할 것 같고, 중심처럼 보이는 것 안에 어떤 주변성이 있는가, 뭐 이런 질문도 가능할 것 같고, 근데 이 소설 안에서 가장 핵심적으로 이제 말하고 싶었던 그 메시지가 무엇인지 한번 얘기를 해주시면 좋을 것 같습니다. I think I think there are some, you know, different aspects to this in the story. So she, like you said, she has this crumbling relationship with her husband, and she has stayed with him over the years despite his infidelities, because he's her connection to her culture. So the fact that he is another Indigenous person, she's been adopted and separated from that culture,
you know, she stays with him because she wants that so much. She wants that connection. She wants, you know, to know where she's from. She wants language. All of that longing overrides, up until now in this story, her sensible, logical mind that tells her to leave him, that he's doing her wrong. So her need for culture is so great that she hasn't been able to have perspective on this relationship with him. And it was interesting, when Jan, you mentioned the idea of homesickness. And for adoptees, and I don't think it's just Indigenous adoptees, but there's this different concept of homesickness. It's like a homesickness for a place that you never knew. And so that's also possible, that kind of longing. And I think that that's what's going on for her. And then in the story, there's the light, right? The sun. And that makes her feel less alone. And she speaks her gratitude to this light. And this, to me, just spoke to the power of nature and connecting with nature, and how powerful that is. And that it in itself, this sunlight, the light, the nature, that's a form of medicine for her. And so that is sort of where you end at the story, that she's going to be able to move forward. Like she's been so, Bora and I talked about this in Toronto, how culturally incompetent she is, in the way that she does things, the way that she pretends that she can understand people speaking Cree and then just answers any question that pops into her head. So it gives you the sense at the ending with the light that I think she's going to be able to be culturally competent enough on her own without Jake. 네, 그 하나 어떤 연결에 대한 지향을 가지고 그 이미 단절된 것이 뻔한, 그러니까 확실한 어떤 관계에 매달려 있던 한 여자가 그 자신의 문제를 돌파해 나갈 수 있는 또 새로운 연결의 고리, 빛 자연이라는 그 연결의 지점을 찾아 나가는 이야기였던 것 같아요. 그 리자버드 윌슨 작가님께도 똑같이 그 질문을 한번 요청드릴게요. 두 분 작가님께 물어보고 싶은 게 있으시다면 하나 질문을 던져주십시오. Okay, so I was thinking about Bora. I was thinking about you and your activism and your resistance and how it shows up in your work. You know, and how you're using fiction to manifest your politics, but not in a way that, you know, in fiction we can't be didactic because the readers are going to just be like, nope. So I guess I will ask both of you, what is your writing resisting? In what ways is your writing resistance? 네, 정말 굿 퀘스천인 것 같습니다. 작가님들은 무엇과 싸우고 계시나요? 네. 정보라 작가님 먼저. 방금 질문하시면서 리사버드 윌슨 작가님이 소설은 교훈적이면 안 된다고 하셨는데요. 그걸 제일 저항하고 있는 것 같아요. 그러니까 유토피아를 만들기 위해서 작가들이 자기가 생각한 유토피아를 독자한테 이렇게 강요하려고 한다는 그 유토피아에 대한 논문을, 제 박사 논문을 그걸로 썼기 때문에 읽었던 적이 있는데, 그게 맞거든요. 그러니까 세상은 이렇게 가야만 하고 나만 옳고 다들 내 말을 들어야 된다. 왜냐하면 나만 옳으니까. 이런 방향으로 가는 걸 거기에 저항하기 위해서 SF나 판타지나 이런 요소들을 활용하고 있어요. 노력하고 있어요.
우리 얀마텔 작가님은 어떠신가요? Well, I would say that in my writing, I've tried not so much to resist as to understand, which sometimes means resisting, but first of all, you have to understand. So, I mean, art always comes from the personal. In my particular case, I went to good schools. I was, intelligent enough. I was trained to be reasonable. When I went to school, the great aim was to turn you into a reasonable person. And I took that to heart. And the result of that was at one point, I suffered from excess of reason. You go crazy if you're too reasonable, and you certainly dry up. So one of the things that has led me to resist is the triumph of reason. It's terrible the things that we do in the name of reason. So one of the things I've done with my writing, and that's a reflection of my own path, is to explore how to be unreasonable in a benign way. In other words, to explore imaginative thinking, magical thinking, I'll call it. So that includes, of course, art. Art is all about magical thinking. But that's why I've become interested from a secular perspective in religious thinking, because to me, religious thinking is a kind of imaginative thinking, where you believe in things for which you have no proof. Now, that's just another form of love. I mean, love is believing in things for which you have no concrete proof. There's no particular reason to love one person over another. There's no particular reason to believe in a God. Well, it's not a question of being reasonable. So I guess in my writing, I've tried to get away from being reasonable and exploring those areas that are on the edges of reasonableness. You don't want to be crazy. You certainly don't want to be stupid, but you want to use reason as a tool. And it must always be at the service of some kind of faith. Not necessarily in God's, could be in a cause, in a person, in a football team. It really doesn't matter. But you want to believe in something and then use your reason to explore that successfully. So my writing has been, I felt as a tool for exploration and understanding how to fit with this world. So just to touch on what Lisa was saying, she referred to the residential schools. When the Kamloops 215, Kamloops was one of the first residential schools where they found these graves, and they found 215 disturbances indicating a possible grave. There could have been more than one body, but it was 215 that they counted. The day that was announced, I felt like I was a German waking up in 1946, discovering what my parents had been doing just a year before. It has completely changed my way of thinking of what it means to be Canadian. I was already getting there, but that really cemented it. And also one word, and this is the result of people working with words, another word that has completely changed how I feel about being Canadian is the word settler colonial, which did not exist as a concept, 10 years ago. Maybe it did in rarefied circles, in indigenous, maybe Métis thinking about what we were, the white were. But I'd never really taken that on as a term, whereas now I completely think of myself as being a settler colonial. I live in a land that in no way belongs to me. Now, I have nowhere else to go, but there's no way I own that land anymore. At the very least, I need to share it. And before I even share it, I should give it to those from whom it was stolen and then see how can I become their tenant. Not that they don't own it either. They never think of owning it either, Indigenous people. But they feel that it is to be shared. Well, it was stolen from them first, so let's give it back to them, and then let's learn about it. All that thinking came as a result of using words, exploring what is reasonable here, what is unreasonable here, how do we make all these things fit together? God, what a rambling answer, sorry. By the way, congratulations to the simultaneous interpreter. You're doing a wonderful job. 네, 생각을 해보면 좀 맞닿아 있는 부분도 있는 것 같아요. 내가 옳다고 생각하는 것에 빠지지 않기 위해서 고민하는 것, 그리고 그 이성적인 것, 합리적인 것에 매몰되지 않기 위해서 계속 그 경계를 넓혀 나가는, 탐구하는 것이 좀 비슷한 측면이 있다는 생각이 듭니다. 우리 시간이 많이 남지 않아서 마음이 조금 급해졌는데요. 정보라 작가님께 질문을 해보겠습니다. 이번 소설은 미션 다이아몬드라는 제목이에요. 저는 너무 재밌게 읽었습니다. 그 지구에서 60광년 떨어진 행성, 이제 온코아라는 행성이 있는데 이곳과 수교를 맺은 이후에 이제
사절단, 네, 수교 사절단으로 파견된 지구인이 주인공이에요. 그래서 그 곳에 입성을 하기 위한 관문이 있는데 그게 이제 설문조사에 응해야 된다는 겁니다. 그게 아주 중요한 절차인 거죠. 그로서 한국인 그리고 지구인으로서 자신이 경험했었던 그런 역사들에 대해서 이제 자문자답하게 되는, 반추하게 되는 그런 작품인데요. 그 작가 후기에 보니까 작가님 스스로 이제 비자 설문 소설이다 이렇게 굉장히 재밌게 표현하신 걸 봤는데, 다양성과 포용을 위한 첫 단계가 내가 속해 있는 곳에서 어떤 스스로 성찰하는 태도를 갖는 것이 아닌가, 그게 굉장히 중요한 것이 아닌가라는 질문을 하고 있는 소설로 저는 읽었습니다. 이 소설을 좀 구상하시게 된 과정, 아마 그 한캐나다 단편선이라는 테마도 조금 그 신경을 쓰셨을 것 같은데 어떤 배경을 가지고 소설을 이제 구상하셨는지 얘기 좀 듣고 싶습니다. 네. 캐나다에 대해서 아는 게 전혀 없었기 때문에 일단 그 실제 캐나다 비자 설문 페이지를 많이 참조했고요. 거의 그대로 번역해서 썼고요. 그리고 저도 그 선주민 어린이들이 강제로 수용됐던 그 레지던셜 스쿨 얘기를 봤기 때문에 저는 선감학원을 생각하고 있었어요. 선감학원이 제가 알기로 1942년인가 44년인가 일제강점기에, 그러니까 일본인들이 자기들이 쫓아내고 자기들이 빈민으로 만들고 자기들이 그 삶의 끝으로 몰아낸 한국인 어린이 청소년을 수용해서 그 부랑자를 뭐 선도하기 위해서 만든 시설인데, 거기에서 거의 한 30-40년 동안 수많은 어린이들이 죽었거든요. 강제노동하고 뭐 탈출하려다가 바다에 빠져 죽고, 그 안산 쪽에 바다에 있는 섬에 있는데, 그래서 이제 그 세틀러 콜로니얼리즘이라는 그건 그 강제로 남의 땅을 뺏는 제국주의의 식민주의에 대해서, 그러니까 남의 땅에 가서 남한테 그런 짓을 하는 게 좋다는 건 아닌데 남이니까 이해가 되는데요. 한국인은 그 식민 지배하던 일본인들이 물러갔는데 어째서 그걸 그렇게까지 좋아했는가? 선감학원 하나가 아니에요. 형제복지원도 있었고 여성들을 위한 영보자회원도 있었고 뭐 수도 없이 많고, 지금도 그 피해자들의 증언이 계속 나오고 있고, 그리고 그 2018년에 안톤 허 선생님이 저를 와우북에서 발견한 그 훌륭한 해에 제가 강사법 그 농성을 국회 앞에서 하고 있었는데 저의 옆 농성장에 형제복지원 피해자분들이 농성하고 계셨거든요. 그래서 제가 일주일에 한 번씩 제가 갈 때마다 아침에 마주쳤는데 그분들은 나중에 국가 상대로 한 소송에서 이겼어요. 근데 그분들은 그 형제복지원 하나뿐만이었는데도 수백 명이었어요. 근데 그런 곳이 수백 군데 있었거든요. 그러니까 왜 우리가 우리한테 이런 짓을 하는지를 알 수가 없었고요. 그분들이 형제복지원에 잡혀갔던 그 시기가 제가 어린이였던 시기였어요. 그리고 제가 그때 구이동에 살았는데 그런 그 형제복지원 비슷한 곳에 잡혀가신 분의 증언에 따르면 고모랑 같이 어린이대공원에 가서 고모가 화장실에 가서 기다리고 있었는데 제복 입은 남자들이 와서 자기를 데려갔대요. 근데 저 어린이대공원에 바로 옆에 살았었거든요. 그러니까 엄마랑 같이 갔다가 엄마가 화장실 갔으면 저도 그렇게 될 수 있는 거였어요. 그게 남의 일이 아니더라고요. 그러니까 왜 우리 아이들한테 그런 짓을 했는지를 이해할 수가 없는 거예요. 그 입양인들에 대해서도 얘기하셨는데 리사 버드윌슨 작가님이 그게 한국 정부가 갖다 판 거잖아요. 한국 정부가 갖다 팔았거든요. 애들을 80년대까지 멀쩡하게 부모 있는데, 그 제가 본 어떤 그 시사교양 프로그램에서는 그 엄마가 길 가다가 갑자기 이렇게 조산을 시작해서 제일 가까운 산부인과에 갔는데, 그러니까 그 남편이 같이 오지 않았으니까 그 산부인과 의사가 애가 죽었다고 하고, 그러니까 미숙아라서 죽었다 이렇게 얘기를 하고 애를 숨겨서 팔았어요, 덴마크에. 그래서 그 자녀분, 그 여성 따님은 자기가 부모가 버렸다고 평생 생각했는데 그 어머니는 아이가 죽은 줄 알았다가 나중에 그 따님이 자기
혈통을 찾기 시작하면서 사실이 밝혀졌어요. 근데 무슨 과정으로 누가 책임자를 어떻게 그렇게 됐는지 기록이 하나도 안 남아있어요. 너무 비슷해요. 기록이 안 남아있는 것도. 그러니까 왜 우리가 우리 애들한테 이런 짓을 하냐고요. 그리고 이제 한국이 뭐 초저출생 국가이고 뭐 세계에서 제일 출산율이 낮고 그럼 애들 다 죽이고 팔고 때리고 강제노동시키고 당연히 애 낳고 싶지 않 당연한 거 아니에요. 그러니까 이거에 대해서 저는 답을 못 찾아냈어요. 그렇기 때문에 썼어요. 그 왜라는 이제 질문을 한 이야기 안에서 여러 번 하셨는데 아마도 이 소설 안에도 이제 그 왜라는 질문에 대한 대답이 들어가 있는 것 같아요. 작가님이 생각하는 하나의 대답이 들어가 있는 것 같다고 읽었습니다. 이게 한국의 문화적인 관습에 대한 비판이 굉장히 통렬하게 들어가 있다고 생각을 했거든요. 아니요, 문화가 아니고 그것은 정책이에요. 정책적인, 정책. 네. 자기 나라 사람을 탄압하고 강제 노동시키고 강제 수용하고 팔고 그리고 그걸 전부 다 부정하는 정책이에요. 그거는 아주 권력을 가진 자들의 정책이었어요. 네, 그러니까 말씀하셨던 그런 정책적인 부분들 플러스 그 소설을 읽으면서 제가 지금 해석했던 부분들은 그러니까 이제 지구의 여러 나라 행정 수장들이 웅코와 행성 정부의 거절에도 불구하고 약간 면박을 주는 것 같은 그런 상황에도 불구하고 과학자와 외교관을 동시에 계속 끈질기게 수교를 맺으려고 한 이유가 거기에 굳이 가서 수교를 맺으려고 한 이유가 이제 다이아몬드를 얻기 위한 것이었다. 그러니까 우주 외교 임무의 목적이 이제 다이아몬드 투자의 발판을 마련하기 위한 것이었다. 이제 이런 내용들이 나왔고 그게 한국의 어떤 다양성과 포용적 태도를 방해하는 것이 뭐 그런 정책적인 부분들을 포함해서 전제로 포함해서 이제 그냥 물질과 개발에 대한 좀 맹목적인 태도 자체가 우리가 공유하고 있는 문화로도 있는 것이 아닌가. 그리고 그런 부분에 대해서 조금 자각하게 되는 그런 소설이어서 좀 그렇게도 읽었는데 그런 부분에 대해서는 어떻게 생각하시는지요? 네. 예, 다들 데모하세요. 네. 데모란 대답으로. 네. 그 소설가 작가님이 스스로 부여하고 있는 사회에서의 미션이 있다면 무엇일까요? 라는 질문을 제가 마지막으로 사실 드렸었어요. 네, 그 부분도 같이 질문을 하면서 네, 그 데모 이후에 또 다른 답을 주시면 좋을 것 같아요. 네. 소설가의 가장 큰 미션은 계속 얘기하는 것이고요. 이런 일들에 대해서 계속 얘기하는 것이고요. 그리고 그 두 작가님들한테 질문이라기보단 저도 뭔가 얘기할 기회가 지금 주어졌기 때문에 이거 재밌는데 우리 각자 자기의 정부에게서 돈을 더 뜯어내서 이거 또 하면 어떨까요? 이렇게. 네. 약간 이렇게 질문을 여쭤볼 수도 있을 것 같아요. 이번 소설 쓰시면서 같이 묶인 거를 작가님들, 리사 버드윌슨 작가님 좀 보셨고, 안마텔 작가님 아직 책을 못 보셨을 것 같은데, 책이 나온 지가 며칠 안 돼서 지금 이제 아마 화면으로 보시는 게 처음일 것 같은데, 책을 본 소감이 어떠신지, 또 이런 기회가 다시 와서 한 번 더 할 수 있다면 또 어떨 것 같은지, 그렇게 대답을 좀 구해볼 수도 있을 것 같아요. 네. 리사 버드윌슨 작가님부터. 네. Yeah, absolutely. We met 2 days ago at the Canadian Embassy, and that's the first place that I saw the book. And it was I was given a copy, and then we passed it around and signed it, and wrote the date and wrote messages in the book with each other. So that was really lovely. But for any author, seeing the day that you get, usually it comes in the mail and you get a box of books, and there's the first time that you see your book in print. So it was a little bit like that, that thrill of here it is, a physical item in the world. I do look forward to the Canadian edition being published as well, and maybe having an event in Canada where I will receive that book as well. But it's very thrilling to be a part of it. I have
thoroughly enjoyed meeting the Korean writers who are part of the book and making those connections, and stunned by, you know, the way that 8 of us went away and wrote our own stories on our own. We didn't collaborate. There was no planning together, nothing. And yet these commonalities that are threading their ways through our stories and the ways that, you know, we're connecting through them is pretty exciting. 네, 우리 얀마텔 작가님은 어떠신가요? 네. Well, I don't think I've ever, I don't think I've ever been in an anthology so deliberately international like this, or binational. It's a lovely idea having anthologies where you have writers from 2 different countries in the same book. It's a lovely idea. That's how you build bridges. This is how you travel and see the world, is you read its stories. And here's one where you have the chance of reading the stories from 2 different countries put side by side. It's a lovely idea. I agree that it should be done again. Different writers, different Canadian writers, different Korean writers. It's a lovely idea. It's a really, really good idea. 국가가 다르다, 뭐 살아가고 있는 공간이 다르다. 이게 이런 그 좀 눈에 보이는 다름 넘어 그 8편의 소설을 읽으면서 그 각자가 처하고 있는, 고민하고 있는 여러 지점에서 그 다양성과 포용성이라는 걸 그냥 살의 언어로, 네, 어떤 그 관념적인 언어가 아니라 그 살아가고 있는 생활 속에서 그 단어의 의미를 좀 다시 한번 생각해 볼 수 있는 지점이 많은 작품들이었던 것 같아요. 그래서 저도 이런 소설집을 본 적이 있나, 내가 본 적이 있나, 머릿속에서 상상만 했었던 그런 책이 나왔구나 하는 생각이 들었는데, 네, 좋은 작품들을 써주셔서 굉장히 좋은, 네, 의미 있는 출발이 아닐까라는 생각이 듭니다. 그 시간이 많지는 않지만 그래도 오늘 참여해주신 관객분들께도 질문을 좀 받아볼게요. 그 3분 작가님들께 궁금하신 게 있다면, 네, 질문을 해주시면 좋겠습니다. 네. 여기서는 빛이 엄청 세서 네, 잘 안 보이는데, 네. 네. 화면이 좀 밝아졌네요. 네. 어떻게 들으셨는지 뭐 소감을 말씀해 주셔도 좋을 것 같고, 네. 눈치를 보시고 계신가요? 네, 2번째 줄에서 손 들어주셨어요. 마이크가 가고 있습니다. I'll ask in English for you guys, but how do you kind of put yourself into your works without leaving that part of you behind? Does that make sense? Because I feel like sometimes writers, they will put so much of themselves into the character that it feels like the character is not separate from them. And so I was kind of wondering about the differences. You can answer that, Lisa. You start answering that. I was being very silent, so someone else would go first. I think that what I write about, which is primarily around Indigenous identity, does come from the core of my being. So, I mean, the beauty of fiction is that anything can happen. So right now, and I say that because right now I'm working on a memoir project under contract with a publisher, and I'm hating it. And I contacted my editor and I said, can I just write? Can this just be fiction? Can I just turn this into fiction? Because you can go anywhere with it, and you can exaggerate, and you can I have this thing that I do when I write where it's like, she thought she would go to the store, but instead, and then I challenge myself to say what she did instead, because that's where fiction goes, right? It goes to the but instead places. So I might have gone to the store that morning, but my character, did this other thing. So I don't know if I'm probably skirting the question here, but there is a lot of my heart and soul in what I write, and it's almost like I can't help myself. So I sat down for this anthology. I had to write a brand new story that, didn't exist before. And my brain immediately did what it does with fiction, and it went to the themes that
that I write about. And it went to this Indigenous woman and her cultural dislocation. So I don't even know how to write differently than that. If I can jump in, I'll piggyback on Lisa's answer. I think the wonder of fiction, and to answer your question, is when you start a story, you are your old self, and by the time you finish the story, you are your new self. And so the wonder about fiction is that it's a whole person activity. Nothing wrong with nonfiction, but as Lisa was pointing out, that stricture of writing a memoir, when you're writing nonfiction, you have to stick to the facts. You can't invent. And there's a limitation in that even the most factual story, it has to go beyond the facts, because things aren't just what they are, they're how we interpret them. So we necessarily fictionalize our lives. It doesn't mean we lie about our lives, it's that we use the facts as the ground and then we build upon the ground like you build a building. So life is a process of fictionalizing it. In other words, turning it into something whole and meaningful and coherent, which isn't necessarily the case otherwise. So when I write, it's never that I lose myself completely, because it's not a question of losing. It's a question that you're always finding, and in finding you are changing. So you're going from the old to the new when you tell a story, because it is a whole person activity. It does have to have some facts. Every story has some facts to them that are connected to an outer reality. But then you go beyond that and you start weaving something new that will then go back and change that reality out there, because you're changing the way you look at it. So I think there's an oscillation in fiction between the old and the new. And that's what's so wonderful about stories, is they can be so whole person. They can be all encompassing in terms of what it means to be a human being. There's a lot of me in this particular short story, but I put myself in space. So I'm in an environment that I will never be in real life. So that's how I leave my real self. So this character is me in so many ways, but I will never be. I do not plan to be in space. I don't like space. So this character will have an experience that I will never have. That is how I differentiate myself, I guess. And a lot of my other stories, I kill somebody. That is the most crucial difference. I don't kill people in real life, but I write to kill people that I won't kill. 네, 질문을 하나 정도 더 받을 수 있을 것 같습니다. 혹시 네, 저 뒤에서 네. 네, 먼저 세 분 작가님들 말씀, 네, 그리고 모더레이터 해주신 평론가님 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 저는 그 독자로서 이렇게 소설을 접할 때면 그 어떤 글의 내용을 읽고 그것을 소비해서 멈추는 것이 좀 아쉽다라는 생각을 많이 합니다. 특히 이렇게 엔솔로지로 여러 작가님들의 단편들을 쭉 보게 되다 보면 재밌고 인상적이고 뭐가 생각할 바가 있었다까지는 좋은데 거기서 멈추는 경우가 많더라고요. 그래서 소설가로서 작가님들께서 독자들이 나의 글을 읽고 나서 그 다음 스텝으로 이런 활동들을 해주면 참 좋겠다, 또는 이런 활동을 하면 좀 더 이 소설을 내 삶으로 가져올 수 있겠다라고 생각하시는 아이디어나 어떤 제안이 있으면 말씀 부탁드립니다. 책을 더 사주시면 감사하겠습니다. 혹시 네, 리사버드 작가님들. Well, Bora said the thing that popped into my head too. Go out and buy our books. Yeah, I don't know. I mean, I think with short stories, you probably want to think about them, I think, as containing, like they're so condensed that there's things there to think about beyond the story. So I think maybe that's it. I'm not really sure. But yeah, I really like short stories because of their ability to be condensed and
and they're a good short story should have a lot of things embedded in it that aren't maybe necessarily obvious on the first read. So there might be opportunities there to think deeper about some of the themes or some of the pieces that are being explored in that story. And I would suggest reading, especially with the short story, reading it more than once, especially the ones that you like. Read them a second time, a third time, because what's surprising is you'll start noticing things. The story will change as you read it more often. You'll start noticing things that you hadn't noticed the first time around or the second time around. And I'll give you a very concrete example. I reread a few years ago The Old Man and the Sea by Hemingway, which I hadn't read since I was a kid. It was a sort of book that we read when we were at school. So I must have first read it when I was, I don't know, maybe 16 or 17. And I hadn't read it in decades. And when I read it again, I was amazed to notice how many. So if you remember, it's about a man who fishes a big fish, catches it off Cuba, and as he's bringing it back home, it gets eaten alive. It gets eaten, the fish gets eaten. So he loses. It's very much a Christ analogy. But I had never noticed, the first time I read it, how many baseball references there are. The Old Man and the Sea is full of baseball references. I never noticed them at all the first time I'd read it. And I'd read it carefully because I do love Hemingway's style. So if you read a book a second time, you start noticing things that you didn't notice beforehand. And that's an interesting thing because you may notice the same things before, then you notice new things. And then, well, what does that mean? How does that change the story? And so if you do that several times, it's kind of interesting how it becomes a constantly changing experience. It's no longer an exploration of the familiar. In fact, it becomes increasingly unfamiliar. Because now I ask myself, well, why did Hemingway put in baseball references? Like, of course, they play baseball in the United States, but what's the meaning there? Is there a deeper meaning to the baseball references in The Old Man and the Sea? And that only came as a result because I read it a second time. Well, more than a second time. So that would be my suggestion, reread. 네, 그 소설을 읽는 분들이 다들 느끼는 그 스스로의 한계, 뭔가 채워지지 않는 그 열망 같은 것이기도 한 것 같아요. 근데 그 얀마텔 작가님이 소설을 한 편 쓰고 나면 내가 달라진다는 말씀을 아까 하셨는데, 다른 내가 태어난다는 말씀을 하셨는데, 사실 소설을 읽고 났을 때 그 생각을 하고 난 이후에 소설을 읽으면서 했던 생각을 거친 나는 이전의 나와는 확실히 다른 사람일 거라는 생각이 듭니다. 그리고 모여진 각각의 단편들에 대한 얘기도 많이 해주셨는데요. 단편 소설집이 아주 좀 독특하게 묶여진 책이기 때문에 이 책을 읽고 나서 읽기 전에 나와 어떤 차이가 있나 이런 것들 생각해 보는 것도 사실은 굉장히 큰 드라마틱한 변화가 아닐까, 네, 그런 생각도 드는 대답들이었습니다. 오늘 이렇게 굉장히 압축적인 이야기들을 나눴는데요. 이어서 그 쌓인 시간도 있으니까요. 뭔가 아직 채워지지 않은 여운이 있다면, 네, 그 시간을 통해서 조금 더 만족시키면 좋을 것 같습니다. 그 2024년 와우북 페스티벌 안에서도 다양성의 반짝임이라는 이름으로 오늘 행사가 진행됐습니다. 저도 와우북 페스티벌 몇 차례 이렇게 함께 했었는데 오늘 이 시간이 가장 좀 특별했던 것 같아요. 정말 와우북 페스티벌 많이 할 수 있는 기획이었고 그 기획을 이렇게 성공시켰고 그 성공의 결과를 지금 같이 나누고 있는 것이어서 좀 시작할 때부터 뭉클하고 그랬었는데요. 오늘 이 시간은 문화체육관광부, 네, 한국국제문화교류진흥원의 2024 쌍방향 국제문화협력 지원 사업으로 진행이 됐습니다. 이 책이 정보란 작가님 말씀하신 것처럼 좋은 반응이 있다면 앞으로도 이런 프로젝트가 더 많이 진행될 수 있지 않을까라는 생각이 듭니다. 오늘 세 분 작가님, 얀마텔 작가님은 멀리서 줌으로, 네, 그리고 정보라 작가님, 리사버드 휘슬 작가님 거의 오늘 커플룩으로, 네, 오늘 참여해 주셨는데 오늘 너무 반가웠고요. 네, 다음에 또 좋은 기회에 인사드릴 수 있으면 좋겠습니다. 고맙습니다. Thank you very much, everyone. Thank you, Lisa. Thank you, Bora.